Now let's consider the measurement of basic operational amplifier parameters. See, these measurements are rather simple experiments. You just have to show your concern about the arrangement of the measurements, and it's a silly topic too. But in the examination point of view, they are used to have an essay question from this module in this manner. The question may be like this: discuss any 6 operational amplifier parameters and illustrate the methods of measuring these parameters. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് opamp പാരാമീറ്റേഴ്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. മെഷർമെന്റ് നമ്മളിവിടെ വേറെ കുറച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ അത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും 6 എണ്ണമായിരിക്കും നിങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരിക. ആ രീതിയിൽ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഈ ഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുക. അല്ലാതെ ഇതിൽ പറയുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ്സോ സർക്യൂട്ട് അനാലിസിസ് ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒന്നും ഉള്ളതല്ല. Now let's see the measurement of open loop gain of an operational amplifier. As you know, the open loop gain of an operational amplifier is very large. Theoretically it's infinity and practically it's of the order of 10 raised to 4 to 10 raised to 5. So in any experimental procedure that you employ to measure the open loop gain of the amplifier, you will have to ascertain that an extremely small signal is being supplied to the amplifier in open loop configuration. And in any calibration measurement, you will have to first of all account for a balancing of the input offset voltage that we often do with the help of a universal balancing technique which we have discussed earlier. In this case also, so to measure the open loop gain of an operational amplifier, we make a circuit to operate in the open loop configuration. That open loop configuration is shown here, and in any circuit that you draw using operational amplifier or involving operational amplifier, you will have to show this plus VCC and minus VEE power supply terminals, though it's not shown in your textbook. Now we will have to supply this amplifier an extremely small signal having a signal strength of the order of preferably say microvolt or a few millivolts. And before you can supply the signal either into the inverting terminal or into the non-inverting terminal. I am supplying the signal here to the inverting terminal, so that to the non-inverting terminal I will have to account for the application of input offset voltage using the universal balancing technique. For this, we take a 50K port meter. The ends of this port meter are connected to the plus VCC and minus VEE end, so that any voltage value from plus VCC to minus VEE can be taken by moving the wiper of this port meter, which is connected to a potential divider involving resistances 20 kilo ohm and 100 ohm. In standard balancing technique, this is also of the order of say 100 kilo ohm. Here we have taken 20 kilo ohm and 100 ohm. So this is an extremely small resistance. The drop across this resistance will be supplied to the non-inverting terminal, and before applying the input signal, we will check this circuit whether it offer any output voltage. If there occur an output voltage, then that will be the amplified portion of the input offset voltage. This must be supplied in a negative manner in the input or as a differential voltage in the input, so that the output voltage becomes 0. That is in fact the definition for the input offset voltage. This is the voltage that must be applied between the two input terminals as a differential voltage, so as to reduce the output voltage to 0 when no signal is applied to the opamp. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ
ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് വെച്ച് ഇവിടെ സിഗ്നൽ കൊടുക്കാത്ത സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് ഇൻപുട്ട് ഓഫ്സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം. അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യലായി കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജിനെയാണ് ഡെഫിനിഷനിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഓഫ്സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വി വിൽ ബി മൂവിംഗ് ദ വൈപ്പർ ഓഫ് ദി സ്പോട്ട് മീറ്റർ until the output voltage becomes 0. Once it happens, we assume that the input offset voltage is balanced by the differential balancing voltage that we have supplied. അപ്പൊ ഏത് വളരെ ചെറിയ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു 50K പോർട്ടും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ റെസിസ്റ്റൻസും ഇവിടെ ഒരു വലിയ റെസിസ്റ്റൻസും വെക്കുന്നത്. അത് മാത്രമേ ഇതിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് ആൻ ഇൻവെർട്ടിംഗ് കോൺഫിഗറേഷൻ, ബാലൻസിംഗ് വിൽ ബി ഗിവൺ ടു ദ നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ. ആൻഡ് സപ്പോസ് യു ആർ ഗിവിംഗ് ദ സിഗ്നൽ ഫോർ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ടു ദ നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ, then the same balancing circuit will be applied to the inverting terminal. So before going to measure this parameter, we will have to ascertain this thing, that is universal balancing is being applied and input offset voltage is compensated. The second thing that we have to take care of while demonstrating the measurement of open loop gain of an op-amp is that we ascertain that the input signal is a zero noise signal or a minimum noise signal that have the capability to be reduced to an extremely low value of the order of a few microvolt. കാരണം ഇതിന്റെ ഗെയിൻ 10⁴ മിനിമം നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കോൺഫിഗറേഷനിൽ. അപ്പോൾ 1 മില്ലി വോൾട്ട് കൊടുത്തിരുന്നാൽ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് 1 മില്ലി വോൾട്ട് ഇൻറ്റു 10⁴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 വോൾട്ട് റേഞ്ചിലേക്ക് വരാം ഔട്ട്പുട്ട്. ഈ 10 വോൾട്ട് സാച്ചുറേഷന്റെ റേഞ്ചിലേക്ക് ഏറെക്കുറെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് 1 മില്ലി വോൾട്ട് എന്നുള്ളത് 2 മില്ലി വോൾട്ട് ആയാൽ തന്നെ 1 മില്ലി വോൾട്ട് 2 മില്ലി വോൾട്ട് ആവുന്നത് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ റേസേ ഉള്ളൂ, സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത് റേസേ ഉള്ളൂ. ഈവൻ ഒരു ചെറിയ നോയ്സ് സിഗ്നൽ വന്നാൽ തന്നെ 1 മില്ലി വോൾട്ട് എന്നുള്ളത് 1.5 മില്ലി വോൾട്ട് ആവാം. 1.5 മില്ലി വോൾട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് 15 വോൾട്ട് ആവാം. 15 വോൾട്ട് എന്നുള്ളത് 12 വോൾട്ട് പ്ലസ് VCC കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോൺഫിഗറേഷനാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കിൽ സാച്ചുറേഷൻ ആണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അൺഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ വരും. നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗെയിന് തെറ്റായി പോകും. അപ്പോൾ മൈക്രോവോൾട്ട് റേഞ്ചിലുള്ള ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ വിത്ത് മിനിമം നോയ്സ് വരണം എന്നുള്ളത് ഇതിൽ അസർട്ടൈൻ ചെയ്യേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനാണ്. ആ ഒരു രീതിയിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇതിന്റെ മെഷർമെന്റിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഒരു ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഗെയിൻ എടുക്കുന്ന പരിപാടി തന്നെ ഇതിലും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഗെയിൻ എടുക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഓപ്പാമ്പിന്റെ കേസിൽ ഈ 2 സംഗതികൾ ചെയ്യണം. That you will have to account for while it is being asked for your examination. So we ascertain universal balancing and we ascertain that the signal strength can be very small with 0 noise level. For that we will be using a -40 dB attenuator here for the function generator or signal source. Signal source ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്ററിന് അറ്റനുവേഷൻ പാരാമീറ്റർ -40 dB. അപ്പൊ ആ റേഞ്ചിലേക്ക് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോവോൾട്ട് മില്ലി വോൾട്ട് റേഞ്ചിലുള്ള few മില്ലി വോൾട്ട് റേഞ്ചിലുള്ള ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. ആൻഡ് വാട്ട് വി ഡു ഈസ് ദാറ്റ് വി വിൽ ബി വേരിയിങ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദിസ് സിഗ്നൽ. We will be checking the output voltage status, input voltage value. By dividing the output by input, you will be capable of taking the gain, which is in fact the differential gain given by the equation VO by VIN. So this is about the measurement of open loop gain of an operational amplifier. The only thing that we have to take care of here is that the gain is simply large of the order of 10⁴. So even a very minute signal is being applied, there is a strong possibility that the output will be switching into saturation, and that may lead to unfaithful amplification. In an unfaithful amplification, the gain evaluation is erroneous. So we must have to modify the experimental arrangement such that there is no question of input offset voltage that may also be amplified along with the signal to produce an saturation in the output. And the signal that we apply must be taken from a vital potential source or function generator that is capable of delivering even a small signal or a very weak signal with
minimum noise, or say ideally with zero noise. Once these two arrangements are done, then in normal operation what we do is that we change the frequency of the input signal, check the output voltage and input voltage, take their ratio, that will give us the voltage gain of the op-amp, or open loop voltage gain of the op-amp. Now the measurement of the output impedance. The measurement of output impedance is shown here. You have the output voltage that can be directly connected to an output voltage measuring device, or preferably to a CRO. The value of output voltage that we take at this point and directly connect it to CRO give you a value of voltage equal to VO. This voltage is in fact the voltage that is appearing across the output resistance of the op-amp, because in the output terminal the op-amp is equivalent to a voltage generator that will be producing a voltage equal to voltage gain A times the differential input voltage. That now happens to be the input voltage which we have connected, because this terminal is at AC ground. Here you apply a DC compensation and the input AC is given to this terminal. So the differential input AC is V in minus 0, that's equal to V in. So the output will be equal to A times V in taken across an extremely small resistance referred to as the output resistance or output impedance of the op-amp. Ideally, this has a value 0. Practically, this is of the order of a few tens of ohms. അപ്പോൾ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് നമുക്ക് CROയിൽ കിട്ടുന്നത്. ആ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കറന്റ് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസിനെ ക്രോസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡ്രോപ്പ് ആണെന്ന് അർത്ഥം. Now what we do is that we place a load resistance here. Again connect from this point to the CRO. അപ്പം നമുക്ക് CROയിൽ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ്, ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് ഇപ്പം ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ROക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ള ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് RLനും അക്രോസ് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവിഷൻ നടത്തും. അപ്പൊ AVin എന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ നമുക്ക് CROയിൽ കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിനെ ROക്കും ഞാൻ ഈ വെച്ചിട്ടുള്ള ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിന് അക്രോസ് ഓരോ ഡ്രോപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അതിൽ RLന് അക്രോസ് ഉള്ള ഡ്രോപ്പാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് CROയിൽ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നേരത്തെ കിട്ടിയ VO അല്ല ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. ലെറ്റ് മീ ലേബൽ ഇറ്റ്സ് എ VO പ്രൈം. So VO in the absence of this load resistance is I into RO, where I is the output current of the op-amp. When RL is connected, then I'll be having an output voltage that is labeled as a VO prime, which is equal to the fraction of this output voltage across this resistance RL in the RORL potential divider. That will be equal to net EMF VO divided by total resistance RO plus RL into value of resistance across which I am taking the output, that now happens to be say RL. Now in this equation, VO is the output voltage that we measure from the CRO in the absence of RL, and VO prime is the output voltage that we measure after placing this load resistance, or the voltage that is being say measured across the load resistance RL. Value of RL is known to me because it's a fixed resistance that I am going to place here. So in this equation there is only one variable, that is RO, output impedance or output resistance of the op-amp. അപ്പോൾ അത് മെഷർ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് you perform a mathematical operation or a mathematical adjustment. ROക്കുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പം ഞാൻ RO വരുന്ന ടേം ഇങ്ങോട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എടുത്തു. RO പ്ലസ് RL ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ വന്നു, ഡിവൈഡഡ് ബൈ RL ഈക്വൽ ടു VO പ്രൈം ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു, VO ബൈ VO പ്രൈം. ഓർ ഇതിനെ ഡികമ്പോസ് ചെയ്തു, RO ബൈ RL പ്ലസ് RL ബൈ RL. RL ബൈ RL ഈസ് 1 പ്ലസ് RO ബൈ RL ഈക്വൽ ടു VO ബൈ VO പ്രൈം. ഓർ RO ഈക്വൽ ടു ആദ്യം 1 ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു, VO ബൈ VO പ്രൈം മൈനസ് 1. പിന്നെ ഈ RL ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു, RL ഇൻറ്റു VO ബൈ VO പ്രൈം മൈനസ് 1. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് VO മെഷർ ചെയ്യുക, ഏതെങ്കിലും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് RL വെക്കുക, 1K 2K ഒക്കെ വെക്കാം. അന്നേരമുള്ള VO പ്രൈം മെഷർ ചെയ്യുക, 1K ആണ് വെച്ചതെങ്കിൽ 1K ഇൻറ്റു VO ബൈ VO പ്രൈം മൈനസ് 1 ചെയ്യുക, കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും RO. Now suppose
VO prime is VO by 2. ഏതോ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ച സമയത്ത് VO prime എന്നുള്ളത് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയ വോൾട്ടേജ്, ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് RLന്റെ ആബ്സെൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന VOന്റെ പകുതിയാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് VO by 2, that is VO vanishes, 1 by 2 come to numerator, 2 minus 1 എന്ന് വരും. 2 minus 1 is 1. Then RO equal to RL. അപ്പോൾ ഒരു പോർട്ട് മീറ്റർ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താലും ഇത് ചെയ്യും.